Hola, buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a este nuevo encuentro del Espacio Digital Fundación Ceibal. En esta oportunidad conversaremos sobre la transformación digital de los sistemas educativos. Para eso y para ayudarnos a profundizar, estará Max Drummy, un reconocido especialista internacional sobre las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo y con una gran trayectoria en diferentes roles escolares, en donde acercará temas como cuál es el rol de los docentes en esta transformación digital, cómo lograr incorporar tecnologías como la inteligencia artificial en estas transformaciones digitales de manera sostenible para lograr un acceso equitativo y a su vez productivo en nuestros sistemas educativos de estas tecnologías. Así que espero que este encuentro dispare conversaciones interesantes y a su vez que logre que encontremos nuevas maneras de seguir incorporando tecnologías a favor de sistemas educativos más sostenibles y más equitativos. Muchas gracias. El humor sigue acompañando los procesos de aprendizaje y de reflexión. Hoy hablaremos sobre la transformación digital en la educación. Y para ello nos volvemos a encontrar con la querida maestra, con una alumna adolescente, con un alumno escolar y con un padre. Ellos serán los encargados de mostrarnos cómo podemos liderar esos cambios. La respuesta está en la cultura, en una cultura que facilite el cambio, que permite y que respete la audacia y la innovación. Innovar implica reconocer riesgos asumiendo que podemos equivocarnos. Y eso también es parte del aprendizaje. Y parte del aprendizaje es integrar a la inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial es una creación de software que imita comportamientos y capacidades humanas. IA. Te confunde, ¿eh? No sabes quién es humano y quién es robot. Papá se cree que Delfina es un robot. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. La veo distinta. Delfina tiene comportamientos mecánicos. De eso no No puedo creer que se lo crea, es un rancio, papá. Y ahora para todo trámite en la computadora te piden que confirmes que no sos un robot. Te dice, confirme que no es un robot, el CAPTCHA. En cada imagen que contenga una tortuga. No está fácil y estamos adaptándonos a esto de los algoritmos. Yo algo de ritmos sé, por Zumba. Ritmos, no. Algoritmos. El codo, el codo. Merengue, abajo. Ya rebajé 8 kilos. La inteligencia artificial es el futuro. Es el presente. Yo para estar en onda me hice un alias en el chat GPT. Un usuario, papá. ¿Un usuario? Sí, lo uso, le charlo a lo loco. Le pregunto cosas. Buen día, GPT. ¿Tenés idea de si Delfina es un robot? Pobre GPT, es que todo no se puede chatear. No esperemos que la inteligencia artificial nos dé todas las respuestas, sino que nos incite a buscarlas, que nos guíe a construir autonomía y metacognición. ¿Meta qué? Hay palabras que yo no entiendo. SMAT, GPT-4, IA, RA, SAMR. Se parece al conglomerado de artistas musicales que escucha Delfina. Karol G, Becky G, Bad Bunny, Ozuna, Thiago PZK, Rayon King. Este es un siglo de muchas siglas. GPT. Vamos aprendiendo a medir el impacto de los avances, la innovación y de la tecnología. Para el cuerpo docente implica pasar de transmitir a interactuar y también salir en búsqueda de más capacitación. Hay muchas herramientas que yo ya conozco y ya manejo, pero hay otras tantas que tengo que aprender. Todo lo que tiene que ver con la virtualidad, tiempo en pantalla, convivir con la realidad virtual, tareas de escritura más avanzadas, incluir imágenes. Ahí soy una alumna. La transformación digital permite contribuir a la igualdad de oportunidades y ayudar y acompañar a estudiantes que tienen algún requerimiento de accesibilidad en el ámbito de la comunicación. Inclusión, confianza e ir para adelante sin miedo. Incorporando cada aprendizaje al servicio de las transformaciones que necesitamos.
that is a very complex question. There are a number of different elements within that question. First of all, the idea of digital transformation. And the key word there is transformation. This is about leading change. Yes, it is a specific element of change around how we use and engage and measure and value our use of digital technologies. But it's also about leading change. And so whatever change we are implementing, building, creating, we need to be mindful that we create a culture that supports change, a culture that allows change, a culture that enables change, a culture that respects and allows risk-taking and innovation, a culture that perhaps acknowledges that as we take risks and innovate and look to change our behaviours, we might fail sometimes, and we have to learn from those failures and keep moving forward. In order to achieve change, we also need to have some layers of specificity and strategy around how we in fact expect to and support this change to occur. So we can't say to people, tomorrow you need to all change. You need to do things differently, because people will naturally say, well, how do I do that? By the same token, we can't say tomorrow by law, you will all do this, because again, people will say, well, that goes against my principles, or I don't understand, or I don't have the competency to do that. And so we can't mandate change. Again, it goes back to building the culture that supports and enables people to enter into the change process at different levels. So if we look at digital, we might have some people who are very adept, very used to using technology, very proficient in the use of technology. And so perhaps what we're asking them to do is not a big step. But at the other end of the continuum, there might be those teachers, those people who are quite hesitant in using technology, who are inexperienced. And so we have to allow and support them to enter into this process of change with that strategic support, so that ultimately we're able to shift everybody in a change that is lasting, sustainable, and deep. So this leadership of digital transformation, digital change, we need to have a very clear vision about why we're changing and where we're expecting to go in that journey. We need to develop leadership and people who can lead that change across all of those different levels of participation. We have to build capacity of all of our participants to cope with, to embrace, and to have success in change itself. Yes, an important consideration there is that last statement. How do we measure an improvement in the quality of education? What is it that we are looking to improve as an outcome? Is it academic achievement? Is it student engagement? Is it a layer of other competencies beyond just academic? So no doubt that digital and technology can amplify and connect learners and learning outside the four walls of a traditional classroom, a traditional school. No doubt that we can do that. But in order for digital
to have and reach its true potential, we have to also look beyond traditional measures of academic achievement and say, what is it possible for digital to provide to our learners? And so as teachers and leaders, perhaps, that requires us to think about our role. What are we, in fact, asking of our learners in terms of using technology? We need to be people who can teach and learn in equal measure. And so there is a vulnerability there, because as teachers, we are often in classrooms and schools where it's very possible that the students know more about the technology than we do. And that's okay. What that means is that we need to be vulnerable. We need to be able to say to the learners, let's participate in some learning together here. I can, as a teacher, help you activate the learning. I can look at my teaching practices to work out what will suit you most effectively. I can create a culture in my classroom that builds norms to help build safety so that students can innovate and take risks and create. I can, as a teacher, look to collaborate outside my classroom with my colleague teachers, with parents, with community, with experts around the globe. But that means I need to think intentionally about my role, what I'm asking technology to do, and what is critically important in terms of what I'm measuring. The pandemic, I think, certainly elevated very rapidly the importance of technology. I think it also elevated the need to understand the impact of technology. So technology not only being important, not just important, but also important to think about what is the impact that we are hoping for? What is the impact of technology on learning? Because digital needed to become more than just substitution and substitutional. All of a sudden, when globally so many schools, classrooms, learners, teachers were flipped into a digital learning environment, student engagement, so the key to learning is engagement. Student engagement was on a knife's edge, and students voted with their off buttons. Students chose early not to engage in this digital education because it didn't connect for them. It didn't connect to them. So many teachers, because of the rapidity of the shift, tried to just replicate a classroom and a lecture across a video camera, and students voted with the off button. We learned very quickly that we had to change learners and learning. We had to change and move beyond simple transmission of information. We found that in our work, as we deal with many, many countries and many, many teachers and classrooms, what came back to us was that shift, that light bulb shift from transmission to interaction, to collaboration, to equal and equality of the use of screen and screen time. Organizations, teachers, and classrooms that embraced that notion saw much deeper
learning, saw much more authentic learning, saw much more engagement of their learners. But it was a significant switch to flick. And so as teachers became aware of what is needed in a virtual environment, they had to reinvest in their own capacity building, their own professional learning. They had to reach out and say, I need some help here. Help me become better at this new craft. I'm still a teacher, and many of the strategies that I know and use are still viable and valid. But how do I navigate this notion of virtual and digital? Because there are some specific requirements in a digital classroom, in a virtual or a hybrid classroom. And so teachers had to change their roles. Yes, they could still use some of those great teaching strategies that we know work, inquiry and simulation and graphic organizers. Reciprocal teaching via breakout rooms was now an option. Thinking about the time spent on screen was now a requisite. Thinking about how we might engage with VR and AR and mixed reality, how we might structure safe online environments, were all sorts of things that now, with the pandemic, teachers have had to embrace and live through and navigate. And it's been a significant shift for them. The challenge now as we go back to face-to-face schooling is not to lose those lessons that we've learned, not to lose those skills, because together they can be a powerful package for education. Yeah. It's a very hot topic, isn't it? AI, ChatGPT, artificial intelligence. I'm mindful always when we look at new digital initiatives of, first and foremost, really thinking about purpose. And many of you will know the SAMR model: substitution, augmentation, modification, reinvention. It's a simple but useful filter, I think, to place over as a lens these new and exciting possibilities, because it makes us think again about purpose. What is the purpose of engaging with any new technology, whether it's AI or VR or any other of the acronyms that we use? My second response around these new and emerging technologies is that let's not be afraid of the technologies. Let's look at the technologies with some honesty, acknowledge that they will provide some challenges in the same way the early days of the pandemic provided with challenges, but they also provide us some opportunities. I saw just the other day, as I was browsing, I was looking at a very well-known online learning environment. And up front, it was showing how it has embraced GPT-4, so ChatGPT AI. And instead of just asking this bot, this intelligence, to write me an essay about Plan Ceibal, and I need you to include these words, instead of going down that line, the coders had been really clever. They used an example of a student doing some math. And the student had said, can you just tell me the answer? Okay, so the student will ask that. The response from GPT-4 was,
it's important that you learn how to do this yourself. What do you think you need to do to multiply 2 by 5/12? So it didn't give the answer. It gave some coaching prompts, but it got better. The student then responded. GPT-4 then took it another step and said, that's a good thought. But in this case, you don't need to find ... mathematical language. And then ended up with, what else do you think you could try here? Wow. That for me is high level use of this artificial intelligence. Artificial intelligence that doesn't give you the answer, but prompts you to search for that answer, that coaches you in order to build autonomy and metacognition. For me, that's a wow in terms of this new mode of AI. Similarly, there's some intelligence called DEL-E, DEL-E2, which is an AI system that creates images and art from descriptions that you might type in. Now, I am no artist. In fact, beyond drawing stick figures, I have no artistic talent. But I love to use images and graphics when I present. And it's hard sometimes to find the right ones. I can now go and use DEL-E2, this AI system, and ask it to create specific images with specific content for me. It will do that and create unique, one-of images tailored exactly to my needs in a presentation. Think of that for students. Think of that for students who perhaps, like me, have no artistic talent. Think of that perhaps for students who have special needs in terms of communication and the way that empowers them and again levels the playing field around teaching and learning. So AI and its relationship to my work at deep learning and new pedagogies for deep learning. We talk about a fusion of teaching strategies. On one side, we have the traditional strategies that we know work. On the other side, often, but not always, supported by digital and technology, are strategies and ways of working like DEL-E2, like ChatGPT and GPT-4. What we are saying to teachers is, yes, use what you know works, but don't be afraid to experiment with these new strategies in order to meet the needs of all your learners. So a clear vision. We are experimenting with new strategies to meet the needs of all learners. That's our driver. Let's see what we can accomplish. Let's see how we can enhance the capacity to learn and to share what we have learned through some of these new strategies. Certainly, many of today's secondary students have grown up in a technology-filled world. It is part of who they are, which doesn't mean they are automatically discriminating users, but it means they are used to using the technology. And so they take to using technology more rapidly than previous generations. Technology has an attraction for them because it is part of who they are. And so if we're going to leverage that in education,
as teachers, as leaders, as policymakers, we need to be very clear about the purpose of using technology. So we need to be very clear about the outcomes we are looking for, the educational outcomes we are looking for, and then how technology might help us achieve those. Now, as teachers who are perhaps not necessarily comfortable with all of these new forms of technology, what that means for us is that we need to be aware that the ways we ask students to demonstrate understanding should not limit that understanding. And so there are some ways that we need to be rather open-ended in what we ask for as a product or an artifact of learning. And so if as a teacher, I only ever say to my students, I want you to write an essay on this topic. And we do another, and now I want you to write another essay on the, if I limit a student's response set to simply a written essay, what am I missing in terms of technology? If I said to students, you can respond to this provocation in any way you like, as long as it shows me your understanding, I'm opening up possibilities. I am quite possibly allowing students to engage and be engaged at a level that my previous essay doesn't come close to. So I'm respecting as a teacher that perhaps there are students who are much better at using technology than I am, that know more about technology than I do, are more effective at using technology, and can produce and display and share their understanding and knowledge much more effectively than I could over a range of technologies. And so that notion of engagement, that notion of trust, that notion of setting the boundaries, but allowing students then freedom to work within those boundaries, I think is a really important part of engaging the independent minds of secondary school students. The Ceibal of 2023 is very different from the Ceibal of 2015. They have been very clever as an organization to scan the horizon, political, economical, educational, and be aware of trends and shifts and movements in the landscape. Not only be aware, but adapt to and shift to be able to support. For example, Ceibal moved from being an organization that provided devices to now, particularly with the people with whom I work around Red Global, a group of people who support teaching, who support teachers, who build capacity, provide professional learning. And so a real shift there in focus. And I think what has been done and what continues to happen and to be done reflects agility. It reflects need. It reflects where the needs are across Uruguay, and seeking to support and stay at the forefront globally of what is happening. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Fiorella Mondelli,
coordinadora general de gestión de la Fundación Ceibal. Es un enorme gusto encontrarnos en una nueva edición del ciclo Espacio Digital, Fundación Ceibal, y compartir este momento con nuestro experto invitado, Max Drummy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fiorella, gracias a todos. Es un placer poder estar acá con ustedes. Max, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una primera pregunta y luego vamos a ir recogiendo las preguntas del público, si te parece bien. Para profundizar en la integración de las nuevas tecnologías en la educación, ¿qué habilidades necesitan los docentes y los estudiantes para poder manejarse con las tecnologías como la inteligencia artificial o, por ejemplo, con el chat GPT? Creo que una de las primeras cosas que necesitan los docentes y también los estudiantes es una mente abierta, una mente que pregunte, que sea curiosa, que se enfoque en los resultados, el propósito por lo cual utilizamos la tecnología. Entonces, dejémoslo bien claro, la tecnología puede destacar el trabajo que hacemos, puede destacar nuestra habilidad de comunicarnos, también nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y compartir eso más allá del salón de clases. Y eso entusiasma mucho. Y cada etapa de ese uso de tecnología tiene que quedar bien claro cuál es el propósito que buscamos y el resultado del aprendizaje, para que el aprendizaje motive el uso de la tecnología y no al revés. Entendido, Max. Muchas gracias. Y con respecto a esto que vos mencionabas, ¿cuáles te parece que son las oportunidades y los riesgos del uso de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, los riesgos, particularmente con el chat GPT, han sido publicados, la verdad que se han sabido bastante últimamente. El lenguaje que está adentro del chat GPT es algo que está emergiendo, es muy joven, está recién empezando, y es muy joven como siempre va a ser, pero va a ir mejorando. Entonces está el dicho que dice, entra la basura, sale la basura, y ese es el peligro. Entonces, una de las habilidades que cada vez es más importante, tanto para los estudiantes como los docentes, es la habilidad, la competencia del pensamiento crítico. Ver si estamos utilizando el chat GPT, si estamos participando con inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar críticamente acerca de qué es lo que nos va a devolver eso. O sea, ¿qué nos presenta? ¿Es confiable lo que nos está diciendo? ¿Es realista? De hecho, ¿es realmente lo que estamos buscando cuando creamos la pregunta o la que le ingresamos? Entonces tenemos que tener esa capacidad de analizar qué es lo que se está devolviendo la inteligencia artificial. Eso es más importante aún. Entonces, si no tenemos claro el propósito para utilizarlo, entonces esa falta de claridad va a afectar la forma en que utilizamos la tecnología y tal vez nos lleve por un camino que no queremos ir. Entonces, la claridad y el pensamiento crítico, pensamiento analítico acerca de los productos que estamos brindando, porque el uso de la tecnología sigue siendo una elección. Sí. Y tenemos que discriminar en el análisis de los productos que nos devuelven. Totalmente de acuerdo. En otro orden de cosas, ¿cómo te parece que puede ser la transformación digital una herramienta para iniciar
para disminuir la brecha académica entre los más privilegiados y aquellos que tienen más desafíos, los más marginados? Una de las consideraciones básicas es la equidad en el acceso a la tecnología. Y Ceibal participó en esto de la entrega de las computadoras hace mucho tiempo, y esa fue una forma de abordar el tema de la igualdad de acceso para el uso de la tecnología, para amplificar, acelerar el aprendizaje. La tecnología ahora es más barata. O sea, la tecnología hoy la podemos usar en nuestros celulares. Esto no existía hace tal vez 5 o 7 años. Entonces, esto ahora se ha convertido en una herramienta de aprendizaje y permite a los alumnos, no importa dónde estén, permite que se conecten, más allá de su contexto local. Pueden hacer esas conexiones con personas, con otros puntos de vista, con otras perspectivas, participar en conversaciones que son auténticas y globales, y no solamente locales y regionales. Entonces, las oportunidades, las mejoras en la tecnología, lo que esto nos brinda, son esas oportunidades de ir más allá de nosotros mismos, más allá de nuestro ambiente local, y realmente conectarnos y participar con alumnos de todas partes, globalmente. Y eso no importa de dónde esté cada persona, no importa quiénes son. Hoy tenemos esas oportunidades en la punta de nuestras manos, y eso es lo que nos entusiasma. Nos llegó una pregunta del público de Rodrigo León de la Barra, nos consulta: ¿qué nuevas pedagogías como PBL, STEM, entre otras, recomiendas por tu experiencia en la red global para formar a los estudiantes en competencias digitales? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay varias cosas que como docentes tenemos que seguir involucrándonos más. Una de ellas es enseñarle a los alumnos acerca de la seguridad, acerca del respeto, en un ambiente digital. ¿Cuál es el uso seguro? ¿Dónde tenemos que participar? ¿Dónde podemos ir y dónde no podemos ir? Y también cómo respetamos los derechos digitales y la ciudadanía de las otras personas. Esa es una cosa. Y por otro lado, como ya mencioné, se trata de conocer a nuestros alumnos. Y tal vez sea acerca de preguntarles, tener conversaciones con ellos, acerca de qué tipo de aprendizaje es lo que mejor les viene a ellos. Entonces tenemos que pensar, y a partir de ahí le vamos a dar oportunidades a todos los alumnos para que nos muestren qué es lo que saben y qué pueden hacer. Entonces, muchas veces, como docentes, tenemos que dar un paso hacia atrás. Y con la seguridad en mente, podemos permitirle a nuestros alumnos para que encuentren la forma de expresarse mejor, elegir las tecnologías que mejor les vienen a ellos. Por supuesto, siempre y cuando tengan que ver con el propósito del aprendizaje. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. Nos escribe Vic Carvalho y dice así: ¿se podría utilizar un método educativo híbrido como el blended learning en las aulas de educación inicial? ¿Hay estudios que demuestren lo positivo de las TIC en educación inicial? Creo que todavía hay mucho debate acerca de el tiempo mirando la pantalla en los niños más pequeños.
Y creo que una de esas cosas, no es solamente en el aprendizaje temprano, sino en todos los usuarios. Tenemos que tener conciencia, ya les dije de esto antes, ¿no? O sea, solamente utilizar tecnología como un sustituto. Y eso es un filtro que tenemos que considerar muchísimo. Nosotros sabemos que los niños pequeños aprenden con la interacción y con el juego. Aprenden a comunicarse a medida que juegan con otros. Creo que hay veces en las que tal vez la tecnología es útil en el aprendizaje temprano. Si pensamos en alguna inteligencia artificial que tienen algunos productos de lectura de Microsoft para los niños más pequeños, entonces puede haber momentos donde eso puede ser muy productivo. Sin embargo, yo tendría cuidado y diría que también tenemos que tener, como adultos, tenemos que estar acompañando a esos niños. Porque tenemos que cuidarlos, mentorearlos, cuidarlos, que estén seguros y guiarlos en el uso de la tecnología. Entonces, no les vamos a dar una iPad y que vayan a un rincón y que la usen solos, porque no creo que saquen nada bueno de eso. Entonces tenemos que realmente ver, o sea, tenemos bien claro cuáles son las estrategias que sabemos que funcionan con los niños pequeños. La tecnología puede llegar a ayudarnos, pero no estoy seguro de que en esa etapa donde realmente sea tan importante aprovechar la tecnología en ese momento. Lo más importante cuando son pequeños es las relaciones, que tengan confianza, que la gente entienda lo que es importante, que es cuidar a los demás. Y eso es importante en la educación. Y muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Te cuento, Max, que seguimos recibiendo consultas, pero por el tiempo que tenemos disponible no es posible. Muchas gracias por tus interesantísimos aportes y por haber participado de este webinar de la Fundación Ceibal, donde también integramos el humor para favorecer la reflexión, ya que permite transmitir ideas complejas de una manera clara y divertida. Para llevar a cabo esta difícil tarea, agradecemos la participación de la actriz y comunicadora uruguaya Manuela da Silveira. Te mandamos un saludo en el segmento de humor. Desde la Fundación Ceibal queremos agradecer al público de Uruguay y de distintos países de América Latina y otras regiones que nos acompañaron en esta instancia, y me los pasaron por aquí, son Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, Paraguay, Francia, Colombia, México, El Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Brasil, Panamá, Estados Unidos. Es realmente una alegría haber compartido con ustedes, y queremos también agradecer a todo el equipo de la Fundación Ceibal que estuvo trabajando en esta edición para que esto fuera posible. Terminamos este espacio viendo nuevamente el video de humor de Manuela. Max, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si querés decir unas palabras finales y seguimos luego con el video de Manuela. Muchísimas gracias, es un placer poder participar acá, compartir ideas. Gracias, Ceibal, por brindarnos esta oportunidad, y les deseo lo mejor a todos, a medida que navegamos en estos futuros inciertos y nuevos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El humor sigue acompañando los procesos de aprendizaje y de reflexión. Hoy hablaremos sobre la transformación digital en la educación. Y para ello nos volvemos a encontrar con la querida maestra, con una alumna adolescente, con un alumno escolar y con un padre. Ellos serán los encargados de mostrarnos cómo podemos liderar esos cambios. La respuesta está en la cultura, en una cultura que facilite el cambio, que permite y que respete la audacia y la innovación. Innovar implica reconocer riesgos asumiendo que podemos equivocarnos, y eso también es parte del aprendizaje. Y parte del aprendizaje es integrar a la inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial es una creación de software que imita comportamientos y capacidades humanas. Te confunde, ¿eh? No sabes quién es humano y quién es robot. Papá se cree que Delfina es un robot. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. La veo distinta.
Delfina tiene comportamientos mecánicos. No puedo creer que se lo crea, es un rancio, papá. Y ahora para todo trámite en la computadora te piden que confirmes que no sos un robot. Te dice, confirme que no es un robot, el CAPTCHA. En cada imagen que contenga una tortuga. No está fácil y estamos adaptándonos a esto de los algoritmos. Yo algo de ritmos sé, por Zumba. Ritmos, no. Algoritmos. El codo, el codo. Merengue, abajo. Ya rebajé 8 kilos. La inteligencia artificial es el futuro. Es el presente. Yo para estar en onda me hice un alias en el chat GPT. Un usuario, papá. ¿Un usuario? Sí, lo uso, le charlo a lo loco. Le pregunto cosas. Buen día, GPT. ¿Tenés idea de si Delfina es un robot? Pobre GPT. Es que todo no se puede chatear. No esperemos que la inteligencia artificial nos dé todas las respuestas, sino que nos incite a buscarlas, que nos guíe a construir autonomía y metacognición. ¿Meta qué? Hay palabras que yo no entiendo. SMAT, GPT-4, IA, RA, SAMR. Se parece al conglomerado de artistas musicales que escucha Delfina. Karol G, Becky G, Bad Bunny, Ozuna, Thiago PZK, Rayon King. Este es un siglo de muchas siglas. GPT. Vamos aprendiendo a medir el impacto de los avances, la innovación y de la tecnología. Para el cuerpo docente implica pasar de transmitir a interactuar y también salir en búsqueda de más capacitación. Hay muchas herramientas que yo ya conozco y ya manejo, pero hay otras tantas que tengo que aprender. Todo lo que tiene que ver con la virtualidad, tiempo en pantalla, convivir con la realidad virtual, tareas de escritura más avanzadas, incluir imágenes. Ahí soy una alumna. La transformación digital permite contribuir a la igualdad de oportunidades y ayudar y acompañar a estudiantes que tienen algún requerimiento de accesibilidad en el ámbito de la comunicación. Inclusión, Confianza, e ir para adelante sin miedo. incorporando cada aprendizaje al servicio de las transformaciones que necesitamos.